Next section is two answers. Consider the second degree equation x square is equal to 4. We want to find the value of x, isn't it? X square is equal to 4 is a second degree equation. Then how to find x? X is equal to root to 4, that is equal to 2. Thus we get the value of x is equal to 2. Why the value of x is 2? Because 2 into 2 is 4. What about minus 2? What is minus 2 square? Minus 2 square is minus 2 into minus 2. It's again 4, isn't it? Negative into negative is positive. 2 into 2 is 4. Therefore, minus 2 into minus 2 is also 4. Therefore, we can write the root of 4 is equal to 2 or minus 2, isn't it? Plus or minus 2. The value of root of 4 is plus or minus 2. അതായത് റൂട്ട് 4-ന് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും റൂട്ട് 4-ൻ്റെ ആൻസർ 2 ആണെന്ന്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് റൂട്ട് 4-ൻ്റെ ആൻസർ 2 ആവുന്നത്? 2 into 2 ആണ് 4. വാട്ട് അബൌട്ട് മൈനസ് 2? മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു മൈനസ് 2 4 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ റൂട്ട് 4-ന് 2 എന്നുള്ളൊരു ആൻസറും വരും, മൈനസ് 2 എന്നുള്ളൊരു ആൻസറും വരും. അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എവറി സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ഹാസ് 2 സൊല്യൂഷൻസ്, മാക്സിമം 2 സൊല്യൂഷൻസ്. ദെർഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4 ഇസ് എ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ. എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 4 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഇക്വേഷന് 2 സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും, മാക്സിമം 2 സൊല്യൂഷൻസ്. ഏതെല്ലാം ആ സൊല്യൂഷൻസ്? എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 and x is equal to minus 2. Clear children? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചെയ്ത എല്ലാ പ്രോബ്ലംസിനും 2 സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ സ്ക്വയർ കംപ്ലീഷനിൽ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് 2 സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടും. എല്ലാ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനും മാക്സിമം 2 സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ 2 സൊല്യൂഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ റൂട്ട് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റൂട്ട് 4 എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 2, root 9 is plus or minus 3, root 16 is plus or minus 4, root 49 is plus or minus 7, etc. We have to consider 2 values. നേരത്തെ കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എടുക്കാത്തത് കേട്ടോ. കാരണം നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ചൂസ് ചെയ്യില്ല, ഓൺലി പോസിറ്റീവ്. കൺസിഡർ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Perimeter is equal to 100 and area is 525. How to find length and breadth? Perimeter is 2 into L plus B, that is 100. What is L plus B? L plus B is 100 by 2, that is 50. So we can take the length as x. Then what is your breadth? 50 minus x. Given that area is 525, isn't it? Therefore, how to find area of a rectangle? Length into breadth is equal to 525. That is x into 50 minus x is equal to 525. Opening the bracket, 50x minus x square is 525. Here the coefficient of x square is negative, so we have to convert that into positive. How to convert? We have to multiply throughout the equation by minus 1. Therefore, the equation becomes x square minus 50x is equal to minus 525. ഇത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് 2 ആൻസേഴ്സ് വരിക എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ ഹൗ ടു സോൾവ് ദിസ്? വി ക്യാൻ യൂസ് സ്ക്വയർ കംപ്ലീഷൻ. വാട്ട് ഇസ് സ്ക്വയർ കംപ്ലീഷൻ? ആഡ് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഹാഫ് ദ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് 25 സ്ക്വയർ. 25 സ്ക്വയർ 2 എൻഡിലും ആഡ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 50x പ്ലസ് 625 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 625 മൈനസ് 525. Thus we get x square minus 50x plus 625 is expansion of x minus 25 whole square. That is x minus 25 whole square is equal to 100. Then what is x minus 25? Root 100. x minus 25 root 100 കിട്ടി. നേരത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് 10 എന്നുള്ള വാല്യൂ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തും കൂടി എടുക്കണം, മൈനസ് 10, ബിക്കോസ് റൂട്ട് 100 is plus or minus 10. First we have to take x minus 25 as plus 10. Then we can find the value of x. If you are taking x minus 25 is equal to minus 10, then the value of x varies, isn't it? Plus 10 എടുത്താൽ എക്സിന് ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും, മൈനസ് 10 എടുത്താൽ വേറൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യം പ്ലസ് 10 എടുത്ത് നോക്കാം. x minus 25 is equal to 10. Then what is your x? x is equal to 10 plus 25, that is 35, isn't it? Second case, x minus 25 is minus 10. Then what is x? x is minus 10 plus 25, that is 15. Thus we get 2 values for x. One is 35 and another is 50. Clear children? നേരത്തെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് മാത്രം എടുത്തു, ഇവിടെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂം കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ക്ലിയർ ചിൽഡ്രൻ?
So thus we get x is equal to, if length is 35, then breadth is 15. Second case, if length is 15, then breadth is 35. ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. So every second degree equation has maximum 2 solutions. എല്ലാ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനും 2 സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ 2 സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ റൂട്ട് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ വാല്യൂവിൻ്റെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും കൺസിഡർ ചെയ്യണം. Clear children? Consider the rectangle. Consider one rectangle with the 35. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് 35 ആണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 35 ആണെങ്കിൽ ബ്രെഡ്ത്ത് 15 കിട്ടും. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് എടുക്കില്ല. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണെങ്കിലും നമ്മളത് എടുക്കില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ലെങ്ത്ത് 0 ആവുന്ന ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യില്ല. ഇപ്പം നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആയാൽ മാത്രമേ ഈ കേസിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ്. ക്ലിയർ? അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വി ഹാവ് ടു ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് വാല്യൂ. ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ച്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ, ഫൈൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ എക്സിന് 2 വാല്യൂസ് കിട്ടും. ഒന്ന് പോസിറ്റീവും കിട്ടും, ഒന്ന് നെഗറ്റീവും കിട്ടും. ചില കേസിൽ 2ഉം പോസിറ്റീവ് കിട്ടും, ചില കേസിൽ 2ഉം നെഗറ്റീവ് കിട്ടും. അപ്പം ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആണെങ്കിൽ ആ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യില്ല. കാരണം നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് നെഗറ്റീവ് വരില്ല. വി ഹാവ് ടു ചൂസ് ദ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ്. ക്ലിയർ ചിൽഡ്രൻ? Next, consider the question from page number 91, that is the product of a number and 2 more than that is 168. So let the number be x, more than that number be x plus 2, product is 168. That is x into x plus 2 is equal to 168. Opening the bracket, x into x is x square plus 2x is equal to 168. The equation is not square completed, so we have to complete the square. Add half the square of half the coefficient of x, that is 1. X ന്റെ coefficient 2 ആണ്, 2 ന്റെ half 1 ആണ്. 1 square 2 into add ചെയ്യുന്നു, that is x square plus 2x plus 1 is equal to 168 plus 1. That is x plus 1 whole square is equal to 169. Then what is x plus 1? X plus 1 is root 169. Root 169 is plus or minus 13. 13 root ആണ്, 13 square ആണ് 169. First we have to choose the positive value, that is x plus 1 is 13 or x plus 1 is minus 13. If x plus 1 is 13, then what is x? X is 13 minus 1 is equal to 12. Clear children? X is 13 minus 1 is equal to 12. If x plus 1 is minus 13, then what is x? X is minus 13 minus 1, that is minus 14. Thus the two values of x are x is equal to 12 and x is equal to minus 14. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമ്പേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് 2 ആൻസേഴ്സും നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യും. വാട്ട് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ? പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എ നമ്പർ ആൻഡ് 2 മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഇസ് 168. Then what are the numbers? X is equal to 12 and x plus 2 is equal to 14. 12 and 14. In second case, x is equal to minus 14 and x is equal to minus 14 plus 2 is minus 12. Minus 14 and minus 12. Your two answers are 12 and 14, minus 14 and minus 12. വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം. 12 into 14 168, minus 14 into minus 12 is again 168. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ 2 ആൻസേഴ്സും നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യും. കാരണം നമ്പേഴ്സ് ആണ്. ഫൈൻഡ് ദ നമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫൈൻഡ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യില്ല. ഫൈൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ചൂസ് ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെ ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് എടുക്കില്ല. പക്ഷേ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ 2 വാല്യൂസും ചൂസ് ചെയ്യും. കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. സോ യുവർ നമ്പേഴ്സ് ആർ 12 and 14. 12 into 14 is 168. Minus 14 into minus 12. Minus 14 into minus 12 is again 168. Second question is find two numbers with the sum 4 and
product 2. Sum 4 and product 2. Sum 4 means sum of two numbers is 4. We have to find the number. So let x be the number. We know that sum is 4. Then which one is the second number? 4 minus x. രണ്ടും ആഡ് ചെയ്താൽ 4 കിട്ടുമെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എക്സ് എടുത്താൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ 4 മൈനസ് എക്സ്. ഗിവൺ ദാറ്റ് product is 2. Product of these two numbers are 2. That is x into 4 minus x is equal to 2. Opening the bracket, x into 4 is 4x minus x into x is x square. 4x minus x square is equal to 2. Coefficient of x square is a negative number, so we have to convert it into positive. So multiply the equation by minus 1. Therefore the equation become x square minus 4x is equal to minus 2. Next we can use square completion method because the expression is not square completed. How to complete the square? Add square of half the coefficient of n x on both ends. Half the coefficient is 2, so we have to add 2 square on both ends. That is 2 square is 4. X square minus 4x plus 4 is equal to minus 2 plus 4. That is x square minus 4x plus 4 is equal to 2. So x square minus 4x plus 4 is an expansion of x minus 2 whole square. Thus we get x minus 2 whole square is equal to 2. X minus 2 whole square is equal to 2. Then what is x? X minus 2 whole square is equal to 2. Therefore x minus 2 is equal to root 2. Root 2 is plus or minus root 2 because 2 is a prime number. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റൂട്ട് 2 ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. റൂട്ട് 2നെ എങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി? പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് 2. സോ എക്സ് മൈനസ് 2 ഇസ് ഈക്വൾ ടു പ്ലസ് റൂട്ട് 2 ഓർ എക്സ് മൈനസ് 2 ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് റൂട്ട് 2. രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടും. എക്സ് മൈനസ് 2 ഇസ് ഈക്വൾ ടു പ്ലസ് റൂട്ട് 2 ആൻഡ് എക്സ് മൈനസ് 2 ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് റൂട്ട് 2. ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ വാട്ട് ഇസ് എക്സ്? എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് 2 പ്ലസ് 2 മൈനസ് 2 റൈറ്റ് സൈഡിൽ പ്ലസ് 2 ആവും. That is 2 plus root 2. Second is x is equal to minus root 2 plus 2. That is 2 minus root 2. These are the two values of x. That is, this is the solution of the equation. ആദ്യം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വായിക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യനിലെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വായിച്ചിട്ട് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുക. എവറി സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ഹാസ് 2 സൊല്യൂഷൻ. ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ഈ 2 സൊല്യൂഷനും ചൂസ് ചെയ്യും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഫൈൻഡ് 2 നമ്പേഴ്സ് എന്നാണ്. ഫൈൻഡ് 2 നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് സം 4 ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് 2. സോ യുവർ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഇസ് 2 പ്ലസ് റൂട്ട് 2 വിച്ച് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ. നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഇസ് 4 മൈനസ് എക്സ്. ദാറ്റ് ഇസ് 4 മൈനസ് 2 പ്ലസ് റൂട്ട് 2. ദാറ്റ് ഇസ് 4 മൈനസ് 2 മൈനസ് റൂട്ട് 2. ദാറ്റ് ഇസ് 2 മൈനസ് റൂട്ട് 2. സോ യുവർ 2 നമ്പേഴ്സ് ആർ 2 പ്ലസ് റൂട്ട് 2 ആൻഡ് 2 മൈനസ് റൂട്ട് 2. നമ്മൾ അടുത്ത വാല്യൂ ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു 2 മൈനസ് റൂട്ട് 2 ദെൻ വാട്ട് ഇസ് യുവർ സെക്കൻഡ് നമ്പർ? 4 മൈനസ് എക്സ്. ദാറ്റ് ഇസ് 4 മൈനസ് ഓഫ് 2 മൈനസ് റൂട്ട് 2. ഓപ്പണിംഗ് ദ ബ്രാക്കറ്റ് ഇറ്റ് ബിക്കം 4 മൈനസ് 2 പ്ലസ് റൂട്ട് 2. ദാറ്റ് ഇസ് 2 പ്ലസ് റൂട്ട് 2. രണ്ട് കേസിലും സെയിം ആൻസേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത്. എക്സ് 2 പ്ലസ് റൂട്ട് 2 എടുത്താൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ 2 മൈനസ് റൂട്ട് 2 കിട്ടും. എക്സ് 2 മൈനസ് റൂട്ട് 2 ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ 2 പ്ലസ് റൂട്ട് 2. ബോത്ത് ദ ആൻസേഴ്സ് ആർ സെയിം. ക്ലിയർ? സോ our solutions are 2 plus root 2 and 2 minus root 2. Next is third question from page number 91. The sum of how many terms of the arithmetic sequence 99, 97, 98 etc. must be added to get 900? That is a question. How many terms were added to get 900? So we want to find number of terms n. Okay, we can take x as the number of term. What is Sx? Sx is the sum of x terms of an arithmetic sequence. We have Sn is sum of n terms of an arithmetic sequence. The equation is Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Here we can take n is equal to x. What is a? A is your first term given. First term a is equal to 99. What is d? D is your common difference. Common difference is second term minus first term, that is 97 minus 99, that is d is equal to minus 2. Okay, your sequence is a decreasing sequence.
So your common difference is negative always. Sequence decreasing sequence ആണ്, അപ്പോൾ common difference നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഇത് എപ്പോഴും ഓർക്ക് അധികം ആൾക്കാരും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു കേസാണ്. d is equal to -2. Then we can substitute in our equation Sx, that is sum of x terms, x by 2 into 2a. 2a means 2 into 99, that is 198, plus x minus 1 into ds minus 2, that is x by 2 into, we can open the bracket, 198 plus x into minus 2 is minus 2x, minus 1 into minus 2 is plus 2. Okay, that is 198 plus, that is 198 x into minus 2 is minus 2x, that is 198 minus 2x. Next is minus 1 into minus 2, that is plus 1, or you can write one more step, that is 198 minus 2 into x minus 1, that is x by 2 into 198 minus 2 into x is minus 2x, and minus 2 into minus 1 is plus 2. Okay, which is equal to x by 2 into 198 plus 2 is 200, therefore 200 minus 2x, or we can write 200 minus 2x, or you can write minus 2x plus 200, both are same. Next we want to multiply x by 2 into 200 and x by 2 into minus 2x. Before that the sum is given in your question, sum is equal to 900, that is x by 2 into 200 minus x by 2 into minus already നമ്മൾ add ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, x by 2 into 2x is equal to 900. 2 can be cancelled, 200 divided by 2 is 100. 2 can be cancelled from the second term, so the remaining term is 100x minus x into x is x square, 100x minus x square is equal to 900, which implies coefficient of x square is a negative number, so we have to multiply the expression by -1. Then the equation becomes x square minus 100x is equal to minus 900. x square coefficient negative ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കാനാണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് -1 കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്തത്. -1 കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും, നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആവും, പോസിറ്റീവ് ടേംസ് നെഗറ്റീവ് ആവും. സോ ദ ഇക്വേഷൻ ഈസ് നോട്ട് സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റഡ്, so we can use square completion method here. What is square completion method? Add the square of half the coefficient of x, that is 100 into half 50 square. 50 square is 2500. We have to add 2500 on left side and right side, that is x square minus 100x plus 2500 is equal to 2500 minus 900. That one is an expansion of x minus 50 whole square, that is x minus 50 whole square is equal to 1600. Then what is x minus 50? X minus 50 is equal to root of 1600. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ സ്ക്വയർ കംപ്ലീഷൻ മെത്തേഡിൽ എക്സിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റെ ഹാഫ് സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്തു, സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. സോൾവ് ചെയ്ത് വന്നപ്പം എക്സ് മൈനസ് 50 സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു 1600 കിട്ടി. ദെൻ എക്സ് മൈനസ് 50 ഇസ് റൂട്ട് ഓഫ് 1600. റൂട്ട് ഓഫ് 1600 ഇസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 40. That is x minus 50 is plus 40 and x minus 50 is minus 40. We have two values for x. X minus 50 is plus 40 and x minus 50 is minus 40. If x minus 50 is plus 40, then what is x? 40 plus 50. Okay, minus 50 right side la pomba plus sound, therefore x is equal to 90. Next is x minus 50 is minus 40, then what is x? Minus 40 plus 50. That is minus 40 plus 50 means 50 minus 40, 10. Thus we get two values for x. X is equal to 90 and x is equal to 10. Both the values are valid in this case because our question is how many terms were added എന്നാണ് നമ്മളുടെ question. അപ്പം number of terms 90 എടുത്താലും number of terms 10 എടുത്താലും our answer is right. Okay, that is sum of 90 term is 900 and sum of 10 terms is again 900. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പം ഒരു ആൻസർ നെഗറ്റീവാണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ ആ നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യില്ല. ഇവിടെ രണ്ടും നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് രണ്ട് വാല്യൂസും നമുക്ക് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. ക്ലിയർ ചിൽഡ്രൻ? ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാല്യൂ നെഗറ്റീവാണ് കിട്ടിയെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നെഗറ്റീവ് 10 ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് 10 നമ്മൾ എടുക്കില്ല. ബിക്കോസ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഹൗ മെനി ടേംസ് വെർ ആഡഡ്, എത്ര ടേംസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് നെവർ ബി നെഗറ്റീവ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് 99, 97, 98 എക്സെട്ര 90 ടേംസ് ആഡ് ചെയ്താൽ 900 ആണ്. അതേപോലെ 99, 97, 95 എക്സെട്ര
10 terms add ചെയ്താലും your sum is 900. Is very important question. Next is fourth question. Our next question is it possible to make a rectangle with the perimeter 28 meters and one diagonal 8 meters? Look at the question. The question is it possible to make a rectangle with the perimeter 28 meters and one diagonal 8 meters? അതായത് 28 മീറ്റേഴ്സ് പെരിമീറ്ററും ഡയഗണലിൻ്റെ ലെങ്ത് 8 മീറ്റേഴ്സും ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഈസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു മേക്ക് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ വിത്ത് പെരിമീറ്റർ 28 ആൻഡ് ഡയഗണൽ 8? Your first clue is perimeter is 28, isn't it? So we can write given perimeter is equal to 28 meters. Using that clue, we can write length and breadth in terms of x, isn't it? Perimeter തന്നാൽ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും എക്സിൻ്റെ ടേംസിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം 2 into L plus B is 28. Then what is L plus B? L plus B is 28 divided by 2 is equal to 14. That is length plus breadth is equal to 14. We have to find length and breadth. So we can take length. Let length of the rectangle be x. Then what is breadth? Breadth is equal to 14 minus x. Okay, from the first clue, we find out length is x and breadth is 14 minus x. What is our next clue? Our next clue is given diagonal is equal to 8 meters. Our next clue is given diagonal is equal to 8 meters. Then how to construct a second degree equation using these two clues? Our clues are perimeter is 28 and diagonal is 8 meters. ഇതിന് മുമ്പേ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ പെരിമീറ്ററും ഏരിയ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പെരിമീറ്ററും ഏരിയ ആണെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും എഴുതാം. ഏരിയ L into B യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഈ കേസിൽ ഡയഗണലും പെരിമീറ്ററും ആണ്. We have length is x and breadth is 14 minus x, and your clue is diagonal is 8. Therefore, we can use Pythagoras theorem to construct a second degree equation in this case. ഈ കേസിൽ നമുക്ക് Pythagoras theorem യൂസ് ചെയ്യാം. കാരണം എന്താ? This one is a right angle triangle. Therefore, by Pythagoras theorem, base square plus height square is equal to hypotenuse square. That is, x square plus 14 minus x square is equal to 8 square. If a rectangle with a diagonal 8 cm is possible, x square plus 14 minus x whole square is equal to 8 square ആവണം അല്ലേ? Then how to construct, how to simplify this equation? 14 minus x is a minus b whole square. By a minus b whole square, a square, that is 14 square is 196 minus 2 into 14 into x, that is 28x, plus b square, that is x square, is equal to 8 square. 8 square is 64. That is x square plus x square is 2x square. 2x square minus 28x plus 196 is equal to 64. Now this is a second degree equation. We can use square completion method to solve this. Before that, we have to write the constant term right side. That is 2x square minus 28x is equal to 64 minus 196. 64 minus 196 is minus 132. That is 2x square minus 28x is equal to minus 132. Next, we want to make the coefficient of x square 1. Coefficient of x square 1 ആക്കാൻ throughout the equation divide by 2. That is 2x square divided by 2 is x square minus 28 divided by 2 is 14x is equal to minus 132 divided by 2 is minus 66. Thus your equation becomes x square minus 14x is equal to minus 66. This equation is not square completed, so we have to complete the square. How to complete the square? We have to add square of half the coefficient of x on both ends. That is, half of 14 is 7. 7 square is 49. X square minus 14x plus 49 is equal to minus 66 plus 49. Minus 66 plus 49 is minus 17. So x square minus 14x plus 49 is an expansion of x minus 7 the whole square. X minus 7 whole square is minus 17.
Then x minus, what is x minus 7? X minus 7 is root of minus 17. Root of minus 17. That means we have a negative number inside your square root. Square root in അകത്തൊരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണ്. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആയാൽ അതിന് വാല്യൂ ഇല്ല. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് -1 -2 എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഇസ് വാലിഡ്. So what is your answer? Diagonal 8 cm is not possible. Diagonal 8 cm ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാത്തത്, എക്സിന് വാല്യൂ കിട്ടാത്തത്. എക്സിന് വാല്യൂ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? ഡയഗണൽ 8 സെൻറ്റിമീറ്ററും പെരിമീറ്റർ 28 മീറ്റേഴ്സും ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Therefore not possible. Have you heard about that b square minus 4ac? b square minus 4ac is less than 0. Then we have b square minus 4ac is less than 0. Then we have the solution have, the equation have no solution. If it is greater than 0, the equation have two different solution. If it is 0, the equation has same solution. Now അടുത്ത പ്രോബ്ലംസിൽ പറയും what is b square minus 4ac. Okay, look at the second question. If the diagonal is 10 centimeter, the question is it possible to make a rectangle with the perimeter 28 and diagonal 10? Diagonal 10 ആയാൽ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഈ കേസിൽ നിങ്ങളുടെ എക്സും ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഒക്കെ സെയിം ആണ്, കാരണം പെരിമീറ്റർ 28 ആണ്. ലെങ്ത്ത് ബി എക്സ് ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് ബി 14 - x. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ്? ഇക്വേഷനിൽ എന്ത് ചേഞ്ച് മാത്രമേ വരുള്ളൂ? ഡയഗണൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ സ്റ്റെപ്പിൽ മാത്രമേ ചേഞ്ച് വരുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് 2x² - 28x + 196 is equal to 100. 100 is 10 square. Okay, that is 2x² - 20x is equal to 100 minus 196, that is -96. Next we have to divide the equation by 2, that is x² - 14x is equal to -96 divided by 2 is -48. We have to use square completion method here. That is we have to add square of half of coefficient of x on both ends. That is half of x is 7. 7 square is 49. We have to add 49 right side and left side. That is x² - 14x plus 49 is equal to -48 plus 49. That is x² - 14x plus 49 is an expansion of x minus 7 whole square. 49 7 square ആണ്. Therefore x minus 7 whole square is 1. 49 minus 8 is 1. Negative number alla. Therefore we can find the value of x here. X minus 7 square is equal to 1, which implies x minus 7 is root of 1. Root of 1 is plus or minus 1. If x minus 7 is plus 1, then what is your x? And x minus 7 is minus 1. We can find the value of x. If x minus 7 is plus 1, x is equal to 7 plus 1, that is 8. If x minus 7 is minus 1, then x is equal to -1 plus 7, that is 6. Clear, children? Thus your two values are length 8 and breadth 6. If length is 8, then what is our breadth? If length is 8, our breadth is equal to 14 minus 8, that is equal to 6. If the length is 6, then your breadth is 14, sorry, yes, if the length is 6, then breadth is 14 minus 6, that is 8. Therefore, അതായത് ഡയഗണൽ 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും? റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡയഗണൽ 8 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയാലും നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത്. ആ കേസിൽ നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യാൻ പോസിബിൾ അല്ല. ക്ലിയർ? ഇൻ ദിസ് കേസ് യുവർ ലെങ്ത് is 8 and breadth is 6. That is diagonal 10 centimeter is possible. Next is third question. Third question is diagonal 14 centimeter. That is your homework. You have to find if the diagonal is 14 centimeter, is it possible to make a rectangle with the perimeter 28 and diagonal is 14? You can, first we have to write 2x² - 28x plus 196 is equal to 14 square. ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ പോസിബിൾ അല്ല, പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ പോസിബിൾ ആണ്. ദിസ് ഇസ് യുവർ ഹോംവർക്ക്. സെൻഡ് മീ ദ ആൻസർ ബിഫോർ 4 PM today. Okay, study this section today itself. Clear your doubts today itself.